மக்களே, நான் தான் சனா. வெல்கம் டு சனா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து புது ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம். நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஐம் லைக் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் டு ட்ரை அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வந்து வாங்கி ரொம்ப நாளாவே டெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன். ஆக்சுவலி இந்த சேல் டைம் வந்ததுனால தான் அந்த வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி போன காரணத்தினால் ஐ ஹேட் மோர் டைம் டு பிளே வித் ஆல் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பேஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வி ஹேவ் லாரியலோட ஒரு ட்ரூ மேட்ச் ஃபவுண்டேஷன். நிறைய பேர் ஆக்சுவலி வந்து இதை ட்ரை பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க. ஐ have some thoughts. We'll get to that. Typsy oda or concealer product that actually surprised me, and we have elf camo liquid blush and also elf oda eyeshadow. This was supposed to be like a Urban Decay eyeshadow dupe, but na Urban Decay oda try panni paathadala I have only tried this. I have my thoughts too. A couple of Pac products in the Pac oda finishing spray and Pac oda rendu brushes. This is a blush brush, my recent obsession. I'll tell you why. And also a concealer brush. Idu vandu we'll get to it. And lastly, we have some conspiracy theory around this shade, particularly Nykaa oda chai. Idu vandu enoda rendavathu purchase. First time na vandu vaangumbodhu around like a year ago, I think I got mini version. I don't have that anymore. So in the vaati seri try panni paakalam, because I used to love chai and Madras copy, chai over Madras copy. I'm not very sure, I don't remember the shades, but ipo vandu idu it's a 0 out of 10. I'll tell you why. அந்த கண்ணாடி இங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்குதுல, திருப்பி வைக்கலாம்ல. கிவ் மீ a second. இப்போ நல்லா இருக்கலாம், நல்ல பேக்ரவுண்ட் டெக்கரேஷன் மாதிரி. ஸோ எனிவே, வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஒரே செகண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் நம்ம ரொம்ப பேசாம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஓகே, the first product we should try is this one from Typsy Beauty. நான் ஆக்சுவலி அவங்க கிட்ட டார்க் ஷேட்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைச்சேன், பட் தே ஹாவ் ஈவன் டீப்பர் ஷேட்ஸ் than this. அண்ட் இந்த ஷேடுமே எனக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் த பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் ஈவன் when I am tanned. இதை நான் வந்து ஃபவுண்டேஷனுக்கு கீழே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் when I'm feeling like I should skip my color corrector because this has some red tone, but also it is like ஸ்கின் டோன்டா இருக்குது. புரியுதா? நிறைய பிராண்ட்ஸ்ல வந்து கன்சீலர்ஸ் இந்த மாதிரி டீப்பர் ஷேட்ஸ் வைக்கிறாங்க, டீப்பர் ஷேட்ஸ் வைக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, இட் டென்ஸ் டு லுக் மோர் ஆரஞ்ச் ஆர் வெரி ரெட். பட் இது அப்படி இல்லை, இட் ஆக்சுவலி லுக்ஸ் லைக் அ ஸ்கின் டோன். புரியுதா? And I actually like the coverage. It is like a medium to buildable coverage. Like the நம்ம நிக்ஸோட கன்சீலர் நீங்க ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். It has a very similar like formulation, but நிக்ஸோட வந்து it is like a cream, but this one is like a very liquidy, very interesting texture, and I like it. சரியா, it didn't cover fully, but நல்ல ஒரு ஈவன் பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு இது வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு. And along with that, we'll test this brush from Pac 215. I already have so much concealer brush, but still affordable இருக்கிறதால நல்லா தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் இது வாங்கியிருந்தேன். நான் ஊருக்கு போன டைம்ல இது டெலிவரி ஆச்சுது. கீழே செக்யூரிட்டி கிட்டே இருந்துச்சு. என்ன ஆகி போச்சுன்னா, அந்த இது கூட ஒரு பிளாஸ்டிக் கேப் மாதிரி கொடுப்பாங்கல்ல, அது ப்ரெஸ் ஆகி இந்த ஷேப்பே இப்படி ஆகி போச்சு. I don't know how to like bring it back to its original form. Maybe வாஷ் பண்ணணுமா இருக்கும், but I actually like it. It's a bit small for my liking, so நீங்க ஸ்பாட் கரெக்ட்லாம் பண்றீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் when it's original form. 1 second. பட் இப்போ கேட்டிங்கனாலும் என்னுடைய ஃபேவரேட் ப்ரஷ் வந்து நம்ம ரியல் டெக்னிக்ஸோட 240 or 220 அந்த கன்சீலர் எக்ஸ்பர்ட் கன்சீலர் ப்ரஷ் தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். பட் திஸ் இஸ் லைக் a really good affordable option. the shade is not for me at all, but okay, ஃபவுண்டேஷன் போடும்போது சரியாகலாம். அண்ட் மழை பெய்யுற மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால தான் ஜன்னலுக்கு ஒட்டி நான் இருக்கிறேன். கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஜன்னலுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறேனே. பட் now it's like starting to clear up, but I actually like the background, so we'll just go with it. So the concealer is a yes for me, like a 9 out of 10. நான் 10 out of 10 சொல்லலாம் அப்படின்னா, it does creases after a while because எனக்கு வந்து அந்த மாதிரிப்பட்ட ஐஸ் தான். So I have to set it like really good for this to be like really long lasting and everything, but it is a decent concealer. Every concealer to a point creases, okay? It is not magic. And coming to the brush, it is like a 7 out of 10. I have tried better. Next we have this Loreal True Match foundation. நான் வந்து வாங்கின உடனே எனக்கு எந்த அளவுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, I cannot tell you enough because I already have 2 foundations from them. ஒன்று அவங்களோட infallible foundation, இன்னொன்று அவங்களோட infallible tinted serum. Both 10 on 10, my absolute favorites. இதை பத்தி நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து பேசி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். So I wanted to give it a try because I heard they had decent shade range, and I picked the shade D01. I think அதுதான் ஷேடு நினைக்கிறேன், D01, and it is pretty expensive. It is for 1000 rupees. And என்னோட first and foremost பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is not a matte foundation. Can you see that sparkly things? It has shimmer particles, which is like a very no-no if you have oily, textured, opened, big pores skin.
வாங்கின நாள்ல இருந்தே I didn't even have to try it. Okay, I didn't even care about the formulation because it is like now unusable. Correct word adu because of the particles. Okay, maybe if you have like very dry skin then பிடிக்குமா இருக்கும். நைக்கால ரிவ்யூஸை பார்த்தேன் அப்படின்னா ஏதோ லைக் சூப்பரான ஃபவுண்டேஷன், ஸ்கின் லைக் ஃபினிஷ் கொடுக்குது. As soon as you add some glitters onto your face, it is not going to look natural. Okay, so skin like finish வந்து அந்த ஃபார்முலேஷன்ல வேணா உங்களுக்கு கிடைக்குமா இருக்கும். லைக் see, it is very blendable, it is very liquidy, it actually blends really well, it has a very decent coverage, everything is fine. But this one is not even close to being ஐயோ கொஞ்சம் நிறைய போட்டுட்டே அடிக்கிற பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. But this one is not even close to being like a skin like foundation. But see, it blends really well. I like that about this foundation. But close-ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா this could be also because I don't have clear skin, I have textured skin which is like completely normal. 9 out of 10 peopleக்கு அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம இந்தியால. But yeah, I don't like how it's luminous on my skin. I can handle a dewy or hydrating foundation, but this is where I draw a line. Instagramல கேட்டேன் யாருக்காவது பிடிக்குமான்னு. ஒரே ஒருத்தங்க தான் சொல்லியிருந்தாங்க it is very skin like again அப்படின்ட்டு. Everything else, even on Nykaa reviews, it felt very like fake. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய பேர் அப்படிதான் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஃபவுண்டேஷனோட ஃபார்முலாவை தான் அவங்க வந்து ஸ்கின் டிண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. But no, this has particles. எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல. Looks great on camera, so maybe you have dry skin, go for it. Otherwise, no, please don't. I have applied some much needed bronzer, but still camera கொஞ்சம் வெள்ள அடிச்ச மாதிரி தான் இருக்குது. Please don't mind me, this is a review video, okay? So next we are trying this blush. இந்த blush வந்து almost எல்லா content creatorsக்குமே பிடிக்கும், so I wanted to give this one a try. பட் அதுக்கு முன்னாடியே நைக்கா வந்து எனக்கு இதை அவங்களுடைய PR இதெல்லாம் சென்ட் பண்ணிட்டாங்க. Hence the shade is like really light, but I don't mind this kind of shades. I actually love them for everyday use. But in the wand, it looks kind of weird. Look at that. It's like a dome. See, so I don't know, maybe we are supposed to like keep it like this. Again, very light shade. The shade is Dusty Rose, by the way. And அது கூடவே நம்ம இந்த பேக்கோட blush brush இந்த வேரியன்ட் 214 நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். I actually tried this, like I've been using it every day and I love it because it's a perfect size and it gives you the precise application. இந்த blush நான் வந்து ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். I think I have again கேமரால பார்க்க அழகா இருக்குது. It looks very dewy. It is very creamy, it blends really well, it is very pigmented, keep that in mind. So இவ்வளவு வந்து நமக்கு தேவையில்லை இந்த சைடுக்கு. And see, the color actually flatters my skin tone. Oh, I love this blush. I really love this blush. ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா it is kind of thick for my liking. I like very liquidy blushes, okay va? அது ஏன்னு தெரியல, that is my preference. I feel like it blends even more seamlessly with the foundation. இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய போட்ட இடத்துல you can see எங்கெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் வேற டெக்ஸ்சர்ல இருக்குது, எங்கெல்லாம் blush வேற டெக்ஸ்சர்ல இருக்குது அப்படின்ட்டு. So if it is like very runny, it doesn't give you that effect. இப்போ நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா blush போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா blend பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா take your foundation brush again and go over the edges. அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹார்ஷான அந்த edges உங்களுக்கு வந்து இருக்காது. You cannot tell me this is the most natural blush on my skin tone, even though this is like even lighter than my foundation. Look at that. I love this color. Okay, நான் வந்து என்னோட ஃபேஸை நல்லா பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிட்டேன் because our next product is a setting spray, finishing spray. இது வந்து உங்க மேக்கப் வந்து 12 hours வரைக்கும் ஸ்வெட் ப்ரூஃபாகவும் வச்சுக்கோன்னு சொல்றாங்க. I'm not very sure about that because இது வந்து உங்க ஃபேஸை வந்து நல்லா ஸ்கின் லைக் ஆகும். அதனால தான் இந்த சைடு நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுடர் போட்டிருக்கேன், so we can test it out clearly. I love this spray, you guys. This is like and it has a most refreshing smell too. And oh my god, it gives you that very very even spritz. காய வைக்கணும் உடனே காய்ச்சாதான் நல்லது, இல்லைன்னா பவுடர் கூட போய் ஒட்டிக்கும். ஸோ ஃபேனு கீழே கொஞ்சம் நின்றுட்டு வரேன். ஓகே, ஸோ நவ் இட்ஸ் 90% dry and I'm telling you the most natural setting spray I have ever tried. பிகாஸ் நான் அவ்வளோ பவுடர் போட்டிருந்தேன், உங்களுக்கு கேமராவில் தெரிஞ்சதை பிடிக்கும், நிஜ வாழ்க்கையில் அவ்வளோ இன்டென்ஸாக போட்டிருந்தேன் வேணும்னு தான் இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு.
and it did a very great job in making it very skin-like, you know. But I would not say this is like a very necessity. நீங்க நிறைய மேக்கப் போட மாட்டீங்க, உங்களுக்கு பவுடரியா மேக்கப் தெரிஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா this is like not needed. But எனக்கு my makeup can get really dry very fast. And என்கிட்ட இருக்கிற முக்கால்வாசி செட்டிங் ஸ்ப்ரேஸ் வந்து they don't have that continuous flawless spritzing mechanism. But this one has, and I'm so happy. And look at that size. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ட்ரை பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்ஃபோட ஃபைனஸ்ட் ஃப்ளெக் கிளிட்டர் ஐ ஷேடோ, அண்ட் ஐ ஹாவ் இட் இன் த ஷேட் பாப் ஆஃப் பிங்க் பிகாஸ் ஐ லவ் பிங்க். ஹூ டசன்ட் லவ் பிங்க்? அப்படித்தானே. திஸ் இஸ் a little bit small and I think the packaging is also very similar to the Urban Decay one, but I would say, if you ask me, if I have to be very honest, the glitter is very mediocre. Okay, it is a regular glitter. தெரியுதா? It is a regular glitter with, I don't know, it kind of looks powdery and I don't like it. பிடிக்கலன்னு நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். It is like decent, but எல்லாரும் ஆன்லைன்ல ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்ற அளவுக்கு I don't think there is anything in this eyeshadow, and it has a ton of fallout. ஸோ பார்த்து போடுங்க, கீழே ஏதாவது வச்சு மறைச்சிட்டு போடுங்க, பிகாஸ் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா கண்ணுக்கு கீழே it is not going anywhere. Of course it looks beautiful, but it is very basic, if you know what I mean. நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிளிட்டருமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும். It doesn't have anything interesting to justify this price point. And Urban Decay ஓடது இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னா I don't want it, you know. Very basic. They are still beautiful, but basic. Or just in the color மட்டும் தான் எனக்கு பிடிக்கலையா என்னன்னு தெரியல, because it looks very dirty, like a very dirty pink மாதிரி இருக்குது. Usually I don't mind that, but on eyeshadow, I want it to be even more, you know, like magical. Glitter eyeshadow வாங்குறதே அதுக்கு தான். So this is lacking in that department. Okay, so the last product in this review is Nykaa's liquid lipstick. Name தெரியல. In the shade Chai. First of all, I think எல்லாருக்குமே தெரியும் Nykaa வந்து Chai shade வந்து change பண்ணிட்டாங்க when they reformulated it for some reason, because the old one was like decent. Lightweight, comfortable, not that long lasting, but the shade was beautiful, it was comfortable. But look at this shade now. It is plain orange or peachy brown. I still like the shade, but this is not Chai. This is nowhere near Chai. This is orange. As you can see, this is absolutely hideous, but on the formulation it kind of looks the same. It is still runny and very liquidy, very lightweight, but it is not as pigmented. Like 2-3 coats வேணும் உங்க லிப்ஸ்ல நீங்க போட்டு ஃபுல்லா கவர் பண்றதுக்கு, but at the same time ஒரு லேயர் போட்டுட்டு நீங்க அப்படி ட்ரை ஆக விட்டுட்டாலுமே it clings to every single line on your lips. It is extremely dry. It is not pleasant to look at. It is not comfortable to wear. So everything about this lipstick is like went very downhill, you know. But on the conspiracy theory in the video starting la சொன்னது என்ன பாத்தீங்கன்னா, so Nykaa allegedly, it is not proved, it is just a theory. Okay, நிறைய பேர் வந்து எனக்கு DM பண்ணிருந்தாங்க, இதை நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏன் இவ்வளவு கேவலமா இருக்குது இந்த ஃபார்முலேஷன் அண்ட் ஈவன் ஷேட் அப்படின்னு கேட்கும்போது டிஎம்ல எனக்கு நிறைய பேர் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரி Nykaa ஸ்டோர்ல இருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட ஏன் இப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது they have mentioned that allegedly that Nykaa sells the original or good version in offline stores and ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய ஆஃபர்லாம் கொடுக்கறதுனால they sell out their cheapest one. Allegedly, not confirmed, just a theory. Don't sue me. You're not sure, I don't like this. I would ask you to not buy this entirely online or offline, because we have other options. Can you see that? See, this has not covered anything. 2 coats of this lipstick, and it is patchy here, and it is so dry. So dry. Yeah, lips இந்த அளவுக்கு dry கிடையாது. So yeah, there is this theory. Let me know what you guys think, okay? ஆக்சுவலி இந்த நைக்காவோட சேலை நான் வந்து நிறைய ஆர்டர் போட்டுட்டேன், கொஞ்சம் தேவையில்லாததுக்கும் அதிகமாகவே போட்டுட்டேன். தேவையில்லான்னு சொல்ல முடியாது, இட் இஸ் மை ஜாப். 2 மாசமா நிறைய வாங்காம இருந்த காரணத்தினால் கல்யாண டைம்லலாம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஜாஸ்தியாக வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் டு சூத் மை இன்னர் செல்ஃப். ஸோ எல்லாமே நான் வேறு தான் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க. நிறைய ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கிறேன். என்னோட கரண்ட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் தெரியுமான்னு சொல்லுங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிட் காம்ப்ளெக்ஸ், பட் ஐ திங்க் ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இட் வெரி வெல். ஸோ எல்லாமே உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறது வரைக்கும் டாடா.